We have already changed the laws. We're going to have a new NHIF. Now it is going to be called Social Health Insurance Fund under Social Health Insurance Authority. And we are going to eliminate all the pilferage. Wale watu wanalipishwa 500 na mapato yao iko chini, tunataka turudishe ikuje 300. Wale watu indigents, wale hawana kabisa uwezo, wale watu maskini, tunataka kuwalipia kama serikali. We are going to pay for about 2 million people, the ones who completely cannot afford. And then number 3, we want to have a chronic illness fund. Itasort out mambo ya cancer, itasort out mambo ya hypertension, itasort out mambo ya diabetes. Hakuna mtu tena ataenda kuuza mali yake kwenda kulipa bill hospitali. We will have a proper plan. We have spent about 5 billion shillings to equip all our community health promoters with proper equipment, ndio waweze kushughulikia mambo ya afya pale kwenye kijiji. They are providing half the stipend. National government is providing half the stipend. Ndio tuhakikisha kwamba tunashughulika na kuzuia magonjwa kule chini so that we can have a healthy nation. So you guys, tusaidiane, mueleze wananchi. Wewe kama MCA, find out how many community health promoters are in your ward. My brothers, find out how many community health promoters are in your ward. Ni kina nani? Are they doing something, ama they are not doing anything? Assist the county, assist us, so that, because these are people we have given equipment, these are people we are paying a stipend. It is in your interest to know where a community health promoter is. Also, find time to know your dispensary and your health center. Tembelea hawa, find out, get information, so that when you go to the assembly, you have an opportunity kwenda kueleza kama ni CEC ama ni governor, ndio tuweze kusaidiana, because delivering to the people is our mandate and is our responsibility. And we are sticking to our plan. And it is because tunataka kubadilisha siasa ya Kenya. Pale nyuma, it was fashionable kusema maneno ambayo you don't believe in. Ukishapata nafasi ya uongozi unaenda unasahau, alafu unarudi tena unakuja kusema mambo mengine. What we are going to do this time round, we are going to implement our manifesto to the level, because hatukuenda kwa wananchi kwenda kuwadanganya. Tulienda kuwaambia tutafanya program ya kuzalisha chakula, tutafanya program ya universal health coverage, tutafanya program ya housing, kupanga ajira ya vijana, tutafanya program ya digital super highway, tutafanya ile program ambayo itahakikisha kwamba wananchi wako na afya. And that is what we are doing. And I promise you, we are going to change Kenya. We now have a big plan on digital jobs. And this is where MCAs come in. Tumebadilisha sheria. Leaders wa majority wako hapa. Tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF is also going to invest in ICT hubs. Mheshimiwa MCA, kila ward itakuwa na ICT hub. Kila ward. Niliketi kwa mahali mmeketi na Wizara ya Energy, Wizara ya ICT and many others last week kukubaliana ile last mile delivery ya mtandao ama internet. And this year we are going to connect 1 million homes or connections to internet. Next year we will do 3 million, like that, until we connect every part of Kenya. Na tunaanza pale kwa ICT hub. Pale kwa ICT hub, mjumbe atajenga,
serikali will bring internet, pia tutalete walimu wa kufundisha hiyo vijana na tutalete makompyuta. Wewe MCA ni kutafuta watu ya kuja kusoma. Si ndio? So at least nimekuambia sasa wewe uende mbele uanze kutangaza maneno. Kuna maneno inakuja hapa na mimi ndio nimepanga. What is the problem? Nilienda nikaongea na rais na wamesema ya kwamba hii kazi sasa tupange. Ama namna gani? Ndio uonekane huko na network. Usikae mtu So every ward will have an ICT hub, and we are going to have maybe between 100 or 200 computers, and we are going to, and that is a program that is rolling out this year. In the next 2-3 months, you will see it. I'm sure many of you have seen some of the ICT hubs we have in Tibet. Now we are going to move them even to vocational training centers. Ile iko pale, tunaongea na governors pamoja na nyinyi so that we can make those facilities available and we can be able to drive this. Because tuko na ajira nyingi. We have a very big opportunity for digital jobs. Kijana hapo kwa computer can earn 20, 30, 40, 50,000 a month. Simple like that. Na sisi wote we need to have a plan. Wewe kama MCA tupangane kwa sababu lazima tupange mambo ya ajira. Nataka vile vile niwashukuru mara tukiwauliza katika shughuli zenu za bunge za county, maneno ya County Aggregation and Industrial Park, program ya housing, program ya health, mumekuwa watu wa kujitolea na mumetusaidia kupitisha regulations, sheria ambayo imetuwezesha kutimiza yale mipango ambayo tumekubaliana kati ya national government na county government. Mimi nataka niseme asante sana. We are invested in making sure that we grow as much food as possible. It is the only way we are going to eliminate hunger in Kenya. Now you've seen we bought 500 metric tons of sunflower. Tuliagiza from Zambia and other places. Ndio mumeona this year kuna sunflower inakuwa grown some parts of Kenya. We want to build it up. Sunflower, we're going to bring more seeds of soya, we're going to bring more seeds of canola, and now we have a whole program on palm oil. It's going to take us a bit longer because palm oil will take us 4, 5, 6 years. So, but our plan is that we must start now. Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa mashinani. You have a role to play. Wewe kama kiongozi wa mashinani, you have a duty kusumbuana na governor, kusumbuana na watu wa NCBB, kuhakikisha kwamba watu wako kwa ward yako wanapata mbolea. Wewe lazima utusaidie kuhakikisha kwamba all your farmers are registered. Tulifanya na chiefs tukaregister, lakini bado kuna farmers hawapati mbolea because they are not registered. As a leader in a ward, friends, make it your responsibility. You know, make it your responsibility. Umwambia wakulima sasa, serikali imepanga, iko mbolea 2,500, wewe register, na tuna mpango ya kulete kutoka huko mbali ikuja hapa karibu. We have a deliberate plan on how to create jobs. All of us here agree that jobs is a problem. Unemployment is a problem. Kila kijiji imejaa vijana. Kila shopping center imejaa vijana. Wote hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Yes, we must be responsible enough to plan for the education of our children, but to equally plan
for what they will do when they get out of school, college, or university. And that is why tuko na mpango mara 4. Ya kwanza, na tuliandika kwa manifesto, ni program ya housing. Hiyo program ya housing is supposed to help us sort out 4 issues. Number 1 is to make sure that we have decent housing for Kenyans, because the Constitution mandates the government to plan decent housing for citizens. Number 2, it is the biggest employer. So tunapanga ajira ya vijana wetu kupitia kwa program ya housing. As I talk to you now, we already have 140,000 young people working in our housing program who were not working last year. Ni mnanielewa? In another 3 months, tukilaunch the next phase, kwa sababu saa hizi we are awarding the next phase. We are moving the houses. Now we are at almost 50,000 housing units. In another 3 months, tutakuwa tumefika 100,000 housing units. In another 3 months, 270,000 young people will be working in our housing program. Unajua tukisema saa zingine they will be working, watu tu wanaona mtu ya kusukuma wheelbarrow pale kwa mjengo. Huyo wa kusukuma wheelbarrow anasukuma hiyo wheelbarrow kwa watu wengi. Architect ako hapo ndani kwa hiyo juu ya hiyo wheelbarrow, mwenye kuchora nyumba. Iko quantity surveyor mwenye kufanya hesabu. Iko engineer mwenye kuchora chuma. Iko stone fixer, iko plumber, iko carpenter, iko nani, wamejazana huko ndani. Na kuna msururu ya watu wanafanya kazi mpaka kwa factory. Factory ya simiti imeanza kuajiri watu zaidi. Factory ya chuma imeanza kuajiri watu zaidi. Transporters hapa katikati wako kwa kazi. This is why housing is important. Katika hii mpango pia tumekubaliana mambo ya chakula kufanywa processing na value addition. And that is why we have the county aggregation and industrial park. That is why we are doing 500 new markets around Kenya. Kwa hizo markets, ukiona design ya hiyo market, tumeweka mpaka cold rooms na tumeongeza a corner yenye inaweza kufanyiwa processing facility. Wewe kama MCA, you must find out which is the nearest market to your ward. Alafu, mnaweza kuongea na county government yenu. Kama national government imejenga soko mahali fulani, ile pesa ya county mnaweza kuenda kupeleka the alternative market. Hata kama ni soko ndogo ya shilingi milioni 2, milioni 3, milioni 5, ijengwe. So that we have a market infrastructure yenye itatusaidia kukusanya mazao ya wakulima, because we are still largely an agricultural country. So we consolidate and aggregate our products ndio tuweze kufikisha sokoni na tuweze ku-access market. Why are we doing markets? We are doing markets because 40% of our produce is lost because of post-harvest losses. Yani chakula imekuwa harvested, inaharibika kwa sababu hakuna proper storage, hakuna proper market infrastructure. So we can feed ourselves more if we can reduce on what is lost after we harvest. So this is why we are investing in markets and market infrastructure so that we can reduce the cost, the losses that come as a result of post-harvest losses. Na sisi wote kuanzia MCA mpaka mimi na wale wengine wote tumechaguliwa hapa katikati na kuteuliwa, sisi ndio leadership ya Republic of Kenya. Ndio? Na jukumu ya kupeleka Kenya mbele imewekwa, na ni kwa mapenzi ya Mungu, imewekwa juu yetu.
Na mimi nimewaeleza pale mbeleni, hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Every leader is elected kwa sababu Mungu amependa hivyo. Na niliwaeleza pale nyuma, lazima tujiulize sisi tuliopata nafasi ya uongozi wakati huu, ni nini Mungu anataka tufanye katika Kenya. We have a mission because we have the privilege and the honor to be leaders in Kenya today. And I have told you we need to work together so that we achieve the will of God and the aspirations of the people of Kenya. Housing is also supposed to help us to reduce ile shamba tunatumia ambayo tungezalisha nayo chakula. Kwa sababu kwa sasa unakuta sehemu nyingi shamba imekatwa, imekuwa mahali ya kuishi. Ukienda many areas, go to Vihiga, go to Kisii, go to many other areas, unakuta shamba imekuwa kidogo kidogo. If we continue this trajectory, we will have rural slums. Whole counties will be rural slums. So housing helps us stem the tide on subdivision of land that is meant for agricultural produce. So it comes with a lot of items. Number 2. Itafona. Aya, asanteni sana. Your Excellency, Governor of Nakuru. The county assemblies. Finally, Your Excellency, is of county assemblies. Most recently, kama viongozi muliona. Your Excellency, for me, that is the way it should always be. Na baba wetu ametukaribisha hapa. Sadly, most of our governors, asante to get for the patience, ndio. Asante sana, Your Excellency, my colleagues here, that we've had deliberations. Na sisi, Your Excellency, kwanza tumeshukuru. Mueleze maneno yenu pole pole. Hii matuita hapa. Your Excellency, wewe capital letters. Pona. So Your Excellency, kwa sababu tuko hapa, Your Excellency haisemagi at instantly at knock the door. Your Excellency also tunakushukuru kwa sababu AMCA and the leaders of CAF that I know the president. I know the president is you. And I told that to the leadership of the ability to tell these members of the county. Tisha pesa ya CHPs. Mukapitisha small crisis, a crisis that can become big running these hospitals, to help us so that we tell them that they will see for themselves that they... Kabla nimwalike rais wa Mburu Lelegwe, macho yangu napotea. Kept us on our toes the days he na sisi tukimsaidia. Kwa hivyo mtushikilie na wale wengine tafadhali assist us. So meli sasa inapitia the opposite direction.